Ten-year-old Angelica wants to be a concert pianist. This last piano lesson is a musical farewell to her birthplace, Russia. Angelica lives in Uzbekistan, in Soviet Asia. Within days, she will be going home to a country she has never seen, West Germany. Angelica's family are about to leave their home in Angren, a town near the Chinese border. They are Soviet Germans, whose ancestors arrived in Russia 200 years ago. Now Gorbachev has opened the door to let them leave. This distant place is the only world their children know, but they too want to go west. Они вообще говорят, что вот в западных странах, лучше живется, чем у нас тут. Вот мне хочется уехать в Германию. Мне сказали, говорили раньше, что там есть фашисты, но я не верила, потому что сколько уже времени прошло. И мне кажется, там уже и про них забыли. Там, мне кажется, уже хорошие люди. At Angren High School, the German teacher is leaving. Angelica's mother, Ida Sileev, is taking a final lesson, charting the 3,000-mile journey her family will make from Central Asia to Western Europe. Надеюсь с вами еще встретиться. Мы расстаемся друзьями. Всем вам доброго здоровья, всего самого-самого наилучшего. Against all the odds, Ida has built a successful career in Angren. Despite the anti-German prejudice in the Soviet Union, Ida still managed to go to university and achieve high status. But she's prepared to give it all up. She's the prime mover in her family's decision to take the journey into an uncertain future, and she's determined to make it work. Natürlich habe ich Angst. Ich weiß, dass es nicht einfach sein wird. Ich habe sogar gelesen, dass in einigen Städten man die Russlandsdeutsche als russische Schweine nennt. Aber doch, ich meine, wenn man sich gut so als Deutsche benehmen wird, so wird es schon gehen. Ich bin eine Deutsche und meiner Meinung nach müssen die Deutschen unter den Deutschen leben in Deutschland. For generations, Ida's family has dreamed of a German homeland, a promised land to which they might return someday. Ida's father, Joseph, at 58, will go along for the children's sake. Her mother, Anna, has had enough of this Spartan Russian existence.
and she's worried about the children's future. Anna and Ida are determined that the next generation will grow up as proper Germans. Ida's husband Alexander is also German, but speaks only Russian. Ida's sister Lydia is staying behind because she is married to a Russian and he doesn't want to leave. The family will be split up. Why are they prepared to pay this price? Unsere Kinder wachsen heran, wachsen auf, ohne die deutsche Sprache zu kennen. Und ich meine, das ist die Hauptsache, die Sprache. Wenn die Sprache verloren ist, so existiert die Nation nicht mehr. Ida's children, Felix and Angelica, hardly know what being German means. Educated in the Soviet system, they only speak Russian. Ist ein Deutscher und kann kein Wort Deutsch. Na, was ist das für ein Deutscher, ja? Wegen den Kindern will ich noch. Wer den Engelskinder? A makeshift church in a backyard. For the first time in 50 years, the Soviet German community is allowed to practice its Lutheran religion in the open. The secret police are no longer a threatening reality for those who want to pray. Religion binds them together and binds them to their past. They've suffered a lifetime of repression when German identity was almost a crime. It's hard to have faith in Gorbachev's promises. It's hard to believe that the bad days are over. Ich bin bang, dass das russische Volk uns wieder unterdrückt werden. Ja, da sind wir unterdrückt schon und immer und immer und immer. Deshalb, weil wir keine Republik nicht haben, haben kein Recht. Wir können so nichts nicht greifen. Nichts ist da für uns. Das ist so. Jeder hat seine Republik und hat es so und wir haben nichts. In the 1920s, the Germans did have their own republic, on the Volga. They were invited to Russia by Catherine the Great over 200 years ago. She promised them freedom and prosperity. In the 1930s, they were to become an early target of Stalin's paranoia. A reign of terror began from which they have never recovered. One night, they knocked, a terrible knock was at our doors, and they opened the door and they took my father away. And my father was waiting for that knock a long time ago. And he said with a light heart, now they are here. And then he had to sit down and they overturned our little room and we had to get out of our beds. I will always remember that day and that night. And then he was taken away and we have never seen him ever again. And things got worse. During the war, Soviet Germans came to be seen as agents of fascism and were deported to Siberia. In 1941, they were forced to take part in a war which they never started. Against their will, they became part of the German nation again. Stalin thought they could become collaborators with the German Wehrmacht, and so he deported them.
And the consequence is that the Germans from the Soviet Union to this very day are paying the bill for the Second World War. We in this country, in the Federal Republic, already have long forgotten about the war years, but they are still paying for the Second World War and for the German attack on the Soviet Union. The price was terrible. Towards the end of the war, Soviet Germans were caught up in the Nazi retreat. 350,000 actually got to Germany. But in 1945, the Allies handed most of them back to Stalin. Sie haben gesagt, dass wir zurück in ihre Heimat. Aber sie haben uns belogen. Sie haben uns fort nach Norden geschickt, Sibirien. Sie haben gesagt, wir wollen zu Hause fahren, aber sie haben uns nach Sibirien rausgebracht. Wo wir früher die ganzen Verbrecher hingebracht haben. So sind wir auch gewesen. Wir sind die größten Verbrecher gewesen, was da rausgebracht haben. Dann habe ich einmal morgens Acht gegeben, wie viel das raus war, das jeden Tag. Einer komme, ein Russe von hier, mit einem Pferd, mit dem Schlitten, da war Schnee. Und aufgelassen, wie das Pferd gepackt hat, rausgefahren. Habe ich gezählt, man waren 11 Mann. 11 Mann an einem Morgen. Their Siberian captivity ended with Stalin's death. Many, like Ida's family, ended up in the Soviet Republic of Uzbekistan. They had little choice. All Soviet Germans were resettled in the remotest parts of Central Asia. Here, the local Uzbeks lived side by side with the Russians. The Germans became part of a European minority in a Muslim heartland. Life had to begin again, but they knew they were still in transit. A German culture could not flower here. Die deutsche Autonomie, meine ich, war vernichtet. Nun, und die Sprache ging so langsam verloren. Praktisch gab es nichts mehr Deutsches in Russland. Wir versuchten es immer, uns zusammenzuhalten, in unsere Kirche zu gehen, Deutsche zu heiraten, und wir versuchten es, soweit es möglich ist, Deutschen zu bleiben. Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и поедем к маме в гости. For Felix, who only speaks Russian, this familiar world is soon to disappear. He will have to master a new language, German, in a foreign country, before he can know such security again. Приглажу хвостик и поеду к маме в гости. На этой неделе мы уезжаем. Ой, мой хороший. Спасибо, Феликс. Хорошо учись. Не забывай Валентину Юрьевну, хорошо? Пиши нам письма, Феликс. Да? Ну ладно. Спасибо вам большое. И вам спасибо большое. И что хорошо так нас воспитали. Мы очень вам благодарны. Спасибо вам большое. Felix was lucky at kindergarten, but his parents' generation remembered deep prejudice against the Germans. Our children went to a Russian school, of course. When our second son went to school, they spoke German. And when he came home, he said, Mama, are we fascists? He didn't know what fascists are. I said, no, why? Because the children said we are speaking German and we are fascists. And then after that day, I said, now you must speak German only in our garden, in our house. And when you go out into the street, you must speak Russian.
Ida gets on with her Uzbek neighbors, but the rising tide of nationalism in the Soviet Union has reached Uzbekistan. Russian and European supremacy is over. Uzbek has recently been made the official language of the Republic. Even the Russians are wary, and the Germans have no wish to stay on any longer. Es blieb uns nichts mehr übrig. Das deutsche Volk hatte keine Heimat mehr. Wir wollen eine Heimat haben. Wir wollen in der Heimat wohnen. How do you pack the baggage of 200 years? What do you take? What do you leave behind? Each person is allowed to take only 20 kilos of luggage. Everything else has to be sent ahead, and who knows if it will ever arrive. It means that they will travel with very little, except the hope that life must change for the better. Ihr seht doch selber, kein Wasser, kein Dampfheizen. Was du zu sprechen, ihr seht's doch, ja? Ich will eine schöne Wohnung haben, dass Wasser drin ist. Und ich brauche nichts Wasser tragen und nicht Kohlen tragen. Und will mich ausruhen, meine alten Tage. Was ich doch will. Ich will noch ein paar Tage gut leben, ein paar Jahre. Alles. But there are a few who want to throw in their lot with Gorbachev's perestroika. That means putting Russia first. And it means that Angelika may never see her Uncle Edmund again. Я так говорю как немец, потому что я на самом деле чистый. Как говорят это в народе ариец. Чистокровный немец. Но я считаю, что как некоторые, например, уезжают в ту страну, где уже все обеспечено, почему мы, например, не можем создать те условия в нашем государстве? Поэтому я считаю, что мы и должны здесь находиться. Хотя бы для того, чтобы помочь вот именно создать те условия и ту экономическую, развитие нашей страны, хотя бы выйти на уровень той страны, в которой уезжают наши родственники. Angelika's final socialist chorus. Now the era of uncertainty begins. Wer weiß, was das Schicksal weiter. Das ist eine dunkle Nacht, weil wir wissen nicht, was uns dort bewahren. Even for a people who were seemingly forever on the move, the pain of farewells is no easier to bear. For over 30 years, this was home. These were their neighbors, Russian and German. Будьте счастливы, и друг другу помогают.
Now there is no turning back. Their first destination is Moscow, 2,000 miles away. Ты знаешь, что страшно даже. Кости их хорошо, возвращаться хорошо, но потом вот это мне уже страшно. For the ethnic Germans, all roads lead initially to Moscow, where there is now an open door for emigration. Here in Moscow, as in other parts of the Eastern Bloc, the West German embassy is under siege. From Siberia, from Kazakhstan, from all over Central Asia, these people are being drawn by the promise of a better life. Weiß ich nicht, vielleicht in einer halben Stunde. Ich weiß es nicht. Im Moment noch nicht, sie kommen gleich dann. Im Moment nur die Dokumente abgeben. Nur mit fertigem Visum, die anderen bitte alle zurückgehen. Everyone who can prove German descent is granted a visa. Over 150,000 have left already, 90,000 this year alone. But as West Germany is flooded with refugees, some Soviet Germans argue that the better course would be to re-establish the German Republic on the Volga. Самое главное, это восстановление справедливости по отношению к советским немцам. То есть их политическая реабилитация через автономию всех советских немцев. Но я все-таки думаю, что страна, наша страна, она теряет очень много от того, что немцы уезжают. Я думаю, было бы хорошо, если бы они остались здесь и построили свой дом. Вот эта этническая группа построила свой дом именно здесь. The Wiedergeburt, or revival movement, a group of Soviet Germans, has been campaigning to restore the German Republic inside Russia. But Gorbachev is already overwhelmed with more urgent nationalist demands. In this throng, Wiedergeburt gets nowhere. These people want to leave. They have a commitment from West Germany which is worth more than Soviet promises. So they wait and return each day until their moment comes. Wir waren zur Nacht in die Station. Ich hoffe vielleicht, dass heute ich bekomme den Pass, dass ich kann fahren nach Deutschland. For the first time, Ida and her family are entering the uncertain world of the refugee, where others take decisions on their behalf. The West German government had to intervene to house the refugees by renting this hostel in central Moscow. But even now they can hardly cope. Да, это отъезжающие и трое провожающих. Да, да, да. И люди находились в самом вокзале, аэровокзале, ночевали на стульях, на скамейках с детьми, с вещами, которых некуда было сдать. Сначала нам хватало. Сейчас на границе живет 700 человек, должно было жить 400. Ну и этого не хватает.
Они работают ежедневно, кроме субботы и воскресенья. The West German government foots the bill for the entire process of emigration. Everything from bed linen to air tickets is paid for in Deutschmarks, valuable hard currency for the Soviet Union. Any spare seats on scheduled flights out of Moscow are snapped up for refugees. And every week, 3 charter planes leave for Hanover, ferrying people home. Ida's family gathers for the first and last look at Moscow, a city whose symbolic certainties they have rejected. This, for all its faults, has been their country. The sisters must soon part. Вообще-то по национальности я немка, но вышла замуж за русского. Как говорится, сердцу не прикажешь. И вышла именно за того человека, за которого я хотела выйти. Мне кажется, мне будет очень тяжело с ними расставаться. Потому что я всегда была рядом с ними и очень их любила тоже. Поэтому мне, конечно, будет очень тяжело. Я думаю, что первое время особенно. At Moscow International Airport, it seems as if a whole people is on the move. Refugees sleep on the floor for as long as it takes to secure the precious passage out. They're only allowed to take £10 worth of their Russian savings out of the country. They get a further £100 from the West Germans to help them on their way. Flights are scarce, anxiety high. For Lydia, this is the last goodbye. Родственники все же здесь остаются. Немного грустно, может быть, да еще неизвестно, что там будет. Einerseits bin ich froh, dass es endlich soweit ist, dass wir alles schon hinter uns haben. Ich meine, und wir alle diese Sorgen. Und zweiterseits ist mir sehr traurig, denn meine Schwestern, die beide bleiben bis jetzt hier. Мне сердце, что точка остается. Я не могу объяснить. Это, знаешь, это необъяснимо. Скажи, не переводится. Это все у меня внутри. Я сказать не могу. Traurig. Warum? Weil Kinder bleiben zurück. Nun, dort wissen wir nicht, was uns erhoffen wird.
The Soviet Germans are leaving for their new life. They are scarcely aware that other refugees from East Germany will have jumped the queue to the promised land. Ulm, on the Danube, a prosperous town in southern Germany. The advance guard of Ida's family came here a year ago. Ida's uncle David and his wife Erna made the journey from Angren with their 8 children. They are trying hard to take root in a consumer society. All their savings go to the building society to buy a house of their own. For the moment, they live in a suburb of Ulm, where they share a rented flat with their children and great-grandfather, Johann Benz. Old Johann went through the war and the camps. His wife died at the airport on the eve of the journey west, so he missed her funeral. None of the family finds it easy to adjust. Потому что все было и все оставили, тут все надо сначала. Не скучала еще, назад не хочу. Только тут вот тоже еще радости мало еще. Только что вот, я говорю, пока привыкнешь, и разговор все, и люди, и все. Russian habits die hard, and the neighbors regard the family as foreigners. Die Heimat ist hier angenehm. Aber so fest zu sagen, wir sind schon zu Hause. Ich denke, die haben euch schon erzählt, wie sie uns anschauen, manche, nicht alle, aber die Mehrzahl der Russen. Hanover Airport. Ida's first emotion is elation. They got through. David is reunited with his sister, Anna. For all the glitter of the West, a simple gift says most about new choices. Still under the supervision of the West German authorities, the refugees are taken off to Bramscha reception camp. There, they hope to be registered as German citizens. Дороги очень хорошие. Я с шофером работаю. Чувствую. Ну, вернее, работаю. Nu, dass Ordnung ist, dass der Weg schön ist, rein alles.
Aber ich will jetzt kann ich nicht sagen, dass ich zu Hause gekommen bin oder zu Hause bin. Das ist alles noch fremd. Ich kann noch nicht sagen, dass ich in die Heimat gekommen bin. Bis jetzt noch nicht. Das ist für mich noch ein fremdes Land, doch. Aber ich muss sagen, die Landschaft, das Wetter, das ist heute wunderbar alles. Und wenn unser Leben so sein wird, wie alles, was ich da sehe, wenn es so sein wird, dann kann ich mir nichts Besseres wünschen. $11,000 newcomers pass through this camp each month. It's the biggest camp in West Germany. Die Toiletten befinden sich in diesem Bereich. Wir haben hier vorne für die Kleinkinder Wickeltische aufgebaut. Und Getränke und Äpfel haben wir hier schon gesehen. Sie können also nach vorne gehen und davon welche nehmen. Wir werden Ihnen hier im Haus 17 zunächst die Unterkünfte Every institution has its own impersonal welcome. Dort bekommen Sie Ihre Unterkunft gesagt. Sie bekommen Esskarten. Das sind so kleine gelbe, rote oder blaue Karten. Sie bekommen Formulare, die Sie ausfüllen müssen für morgen früh. West Germany must try to spread its refugees evenly throughout the country. So Ida's family can't yet be sure that they'll be able to join their relations in Ulm. While in the camp, they must share this room with 2 other families. Ja, und das ist auch alles frei. Wir können Sie auch diese 6 hier nehmen. So, da, ne? Wir tun uns Ziechen drauf. Ja, ne? Dankeschön. Danke. Alles klar. Tschüss. Their suitcases have been lost in transit. Oh yes, oh yes. It takes at least a week for the authorities to check their claims to German citizenship. Until then, they must remain in limbo. Der Hauptgrund des Aufsuchens des Lagers ist die Registrierung, das heißt die Feststellung der deutschen Volkszugehörigkeit oder der deutschen Staatsangehörigkeit. Das Verfahren ist in mehrere Abschnitte gegliedert. Der wichtigste Abschnitt ist die schlüssige Prüfung der vorgelegten Unterlagen, aus denen das behauptete Deutschtum nachgewiesen werden soll. Der Mann Alexander, ja? Ja. Wann ist Alexander geboren? Am 25. Februar. In welchem Jahr? 55. The refugees are from Poland as well as Russia. Many have lost their documents in the upheaval of war. Officials check their claims using Hitler's archives. Although he speaks no German, Felix has an automatic right to citizenship under the West German constitution. No refugees are turned away, however many decide to come. We'd rather have conditions bettered in their countries of origin, but we can easily cope with all of them to come. After all, we have integrated close to 14 millions after the war, and at that time, Germany was completely destructed and bombed, and millions and millions came home as prisoners of war, and millions were wounded, and still we integrated 14 million people. So why shouldn't the wealthy Federal Republic not be in a position to accept another million or 2? But the massive influx of East Germans has swamped the country and put these principles in danger. There's a backlash exploited by the far right. Wir können hier nicht die ganze Welt ernähren, wir können nicht die ganze Welt aufnehmen. Wir haben das Problem, das sind Versäumnisse über Jahrzehnte hinaus, weil man nie damit gerechnet hat, dass so viele Leute zu uns kommen. Wir wurden ganz einfach damit überfahren.
Und ich bin sicher, dass heute bis in die höchsten Ebenen von unseren Politikern noch kein klares Konzept besteht, wie wir dieses Problem überhaupt meistern können. 2 weeks later, Ida's family is finally reunited in Ulm. Immer wieder sprach man davon, es kommt mal solch eine Zeit, dass die Deutschen die Möglichkeit haben werden, nach Deutschland zu fahren. Und wir hofften immer. Und jetzt, endlich, sind wir hierher gekommen. Four generations are together again. Kann man rein? Kann man rein? Ja. Guten Tag. Ja, was stellen? Johann Peter, guten Tag. Kennen Sie mich noch? Kennen Sie mich? Guten Tag. Guten Tag. The children start to plan their future. The old are stirred by memories of the past. Ach, das ist ja eine wunderbare Kirche. So eine Kirche habe ich noch nie im Leben nicht gesehen. Und wenn ich hierher nicht gekommen wäre, hätte ich auch doch wohl keine nicht gesehen, zu kriegen. It's very difficult. It's quite another world here, not country only, but world. It's quite different. So there are so many things and they don't know where to look at. My sister, when she went shopping, she saw there is meat and she was very glad and said, "Now give me please 5 kilograms of meat." And the assistant laughed and said, "No, you can come tomorrow and there will be meat again." No way. For the children, the gamble of emigration will pay off. But it's hard for grandparents to adjust. Für jetzt kann ich nicht sagen, dass ich mich viel in der Heimat. Ich fahre jetzt in Deutschland wie die Eskimosen droben im Norden. Wenn die kommen runter nach Russland rein, ja, da wissen sie auch nicht, wohin gehen. So bin ich auch jetzt. Weiß ich auch nicht, wohin geht. Wenn ich gerade in den Laden reinkomme, da weiß ich nicht, was das ist. With the collapse of communist states in Central and Eastern Europe, even more refugees are pouring into Germany. In the competition for a place in West Germany, Ida's family may find themselves the least able to cope. The political debate about overcrowding is becoming heated, and the less skilled Soviet Germans are amongst the most vulnerable. Diese Leute, die kommen ganz einfach dem Leistungsdruck, den wir hier in der westlichen Welt haben, nicht gewachsen sind. Die Wirtschaftsstruktur in den Ostblockländern ist einfach anders wie bei uns.
Hier gibt es ein Leistungsprinzip, das gibt es drüben nicht. Viele Leute meinen, wenn sie rüberkommen, hier kommt man ins gelobte Land. Das ist nicht so. Auch hier muss für das Geld gearbeitet werden. This morning, an expedition entered town in search of work and the bleak realities of the job center. The people who are coming from Eastern Germany have nearly the same profession like in our part of Germany. And they can easily find a job, and very quickly, maybe sometimes in about 3 days, they are working. People who come from Russian or Poland or Czechoslovakia or other countries, they have to wait more. Dann füllen wir erstmal miteinander den Anmeldebogen aus. Dann bräuchte ich Ihren Namen, Vor- und Zunahme. Kraft. Kraft. Und der Vorname? Josef. First, when I looked at Joseph Kraft, he's 58 and has an age problem. He's too old and has nearly no chance to get a job. Dann haben Sie wo gearbeitet zum Schluss? Mr. Alexander Zilaev has a language problem. He has first to learn the German language before he can start working, but I think he can get a job. Miss Ida Zilaev is a teacher and well qualified as a Russian standard. But in Germany we have a lot of teachers unemployed. 2 weeks in Germany, and Alexander feels isolated. Хоть немного, чтобы с людьми общаться. Мне кажется, я еще здесь помучаюсь с языком. Придется учить. Что Ида хорошо знает, а я вообще ничего не знаю. Почти. Kommen Sie ganz durch, kommen Sie nur ganz durch. Normalerweise ist der Raum fertig. Wir hätten Sie auch in einem Hotel untergebracht. Da Sie aber Kinder haben, haben wir gesagt, wir machen noch diesen Raum heute möglich, dass Sie heute in der Lage sind, hier unterzukommen. Und Sie können hier selber kochen, selber backen. Und das ist der Vorteil, weswegen wir Sie hier unterbringen. Ich bin sicher der Meinung, dass wir das in einer Stunde fertig haben. Vorhänge sind soweit drauf. Gut, dann stellen Sie am besten die Taschen ab. Und wir können warten, bis die Einrichtung ganz fertig ist. Ja, das schaut man. For the indefinite future, this one room is where they will live, eat and sleep. All of them. Okay. A party for Soviet German immigrants at the local community center. They may know the old German songs, but it's still hard to feel they really belong. Ich fühle mich hier auch noch wie ein Deutscher. Trotzdem kann ich mich nicht fühlen wie die hier sind, wo hier geboren sind, will man sagen, oder noch was. Ich kann mich mit ihnen nicht mitrechnen, ja? Weil ich bin immer ein, wie man sagt, ein Übersiedler, ja? Home at last, perhaps. Once again, the Soviet Germans turn to each other for consolation. But having been Germans in Russia, their challenge now is to become more than Russians in Germany. Ich meine, es lohnt sich doch, dass wir hierher gekommen sind. Ich freue mich darauf, dass meine Kinder jetzt unter den Deutschen sein werden. Aber ich habe auch verstanden, in dieser kurzen Zeit, da ich jetzt hier bin, habe ich auch verstanden, dass es hier sehr viele Probleme gibt.
Da ich jetzt im Arbeitsamt war, habe ich verstanden, dass es viele Probleme mit der Arbeit gibt, auch mit der Wohnung. Also es gibt viel Ungewissen für uns jetzt.